Kay
niya pa ka mga requirements mo kasi kasunod mo ang tanan. Magkalaog ka na. Ayo, pagkabalik ko digdi, nag-istoryahan kami o ano nakakuha ka ng requirements na nagano ka na. Ang gusto ko, ipos ko si Nano na magtrabaho. Kaya kung sa iya, nag-istambay, panay ang pagdaldal niya kung ano-ano, mamaya ang aking makaisip din, kang parehas ang aking nila, pangal, primero, na magkasta na naman. Yun ang pigaabot, ang pigaano ko, hindi kaya ko. Kaya, kasi ang free of kampayo, dahil ang aling trabaho, ipapatamilan na pa. Di ba? Malay mo na naman, bumili mo na naman kita data. Kasi sa free of utak na dahil trabaho na isipin ko siya. Ngunyan, nag-uusap ka, nag-ano kami. Sabi ko, ano na niya, nakaano ka na, yung kaya kita kulang pa, kaikuhan ko kaya medical daan, nang madumanda sa main office, para maisabit yung mga requirements, kulang na makulang na ako din kami at iwan pa. Ano yung nilibibulin na ako? Napakaday ka makahagal kayo na ako. Paano mo niya makita mo yun? Hindi ko po niya makahagal din kay mga mga. Pag nakuong pa sa namaya ako, kahit mga sige na maya, ang muda sa kuya, nang kung ano mga kumparahan. Kaya sa ilan sa iya. Natatawan ng suportakan akin niya para makakumplito ang requirements na samantalang yaon siya. Kaya niya, kung nakakuha siya, kung nagsumba siya, nagpaparte-parte siya ng mga chismusan niya kaibigan, nakakapagbasto siya naman. So akin niya, nakaipuhan para makakuha ko niya ng trabaho. Dahil siya na, dahil lamang niya siya. Kaya sa isa na, sa iya. Lumangko ang isip, kaya yan makagsabi mo na yan, malitan pa. Siya ang may mali. Siya ang may mali. Nakabagalay siya ako. Dahil kung nagka-istorya ako dito ka-istorya, si sa ilang siya. Nasamantala, dahil pipigibog mali. Ang problema, sige niya ang reklamo man niya ang sumamay. Kamala dahil siya nakakatulong. Abiso dahil sumamay dahil ko ganyan. Ang sabi ko, ganyan. Kung dahil ka nakakatulong ng problema mo iyan, ganito ang bibuhon ka. Naon pa si Jerry, umulit ka iulit mo na lang si Jerry na lang yung sumamay. Si Jerry ang yaon si Jerry na bubuluntaryo na iulit si mamay. Ibahan mo lang kapag ulit duman sa bibol. Para dahil ka ng problema kay mamay. Anong sinabi niya? Ang nakakaliya sa ako na sa nangyaya, ang puro na sa nangyaya ako may iba man ngayon kaya na ang totoo, ikaw mo ni Inisida, naniyong yaon ka mo, pero na ikaw sabi ko, kung siya ba ang sabi mo, siya ba, nag-aasikaso, nagtatrabaho din yun. Nag-aalaga kay Lanky. Mahali pagkaala, pwede talaga iuras. Sige siya, naglalako. Ikaw man sana ang daikinaog. Daikinaog. Ano siya ba? Di ba trabaho man ako? Kung pirmi sa naang panahon. Halip-utol ang tayo niya. Halip-utol ang pag-unawa niya. Dahil sa ito, hanggang yan lang yun. Ang pinakakaan. Dapat hindi istorya na ako, hanggang yan. Dahil niya ako dito kay istorya. Hanggang yan. Dahil lang yan. Yun tayo kung ipakialam. Total ako, ibibibo ko ang lamos. Kaya sa iyan sana, naharap ka yan ang dahil na natakay kami dekan, sa iyan sana. Dahil ako isalat yan. Sa iyan sana, ibibo niya yan sa kuya. Sili-sila, sabihon ka pa na may sili-sila tapos gamit ang balay niya. Naunawaan ko yan. Sabihon ka pa, pero mas di ba? Dahil siya dapat magpapagod kung ano ang sili-sila na labas pa nga. Pwede naman ito sabihin kaya, sabi mo kay sila dahil magkasiba. Kaya ang sili-sila na i-stress, simple na i-stress ito. Ikaw daw, matuwa ka. Pagpatabitan ka ng gulo, yung pinanaydain, yung makulubong mo. Siyempre, stress ito. Na-stress ito. Para makalikay siya, na dahil na siya makapagsimbagan, na alam naman na dahil siya makakanalo kay Damdal sa tabi, para dahil na lang siya makaano, dahil na lang siya magkaano. Mag-iwas na lang. Tama ang bigay mo siya. Takabong siya, i-stress pa. Kami sarili din naman kung ano-ano yung mga ang willing siya, na pag-oras na makipag-isuyan siya, dahil siya kang panalo sa tabi kay Damdal, na mahihimuragan siya, isakit sa loob, kung ano mga ito sa iya.
iya, naaraw pa yan ang pagiging siya. Pero maya dahil na nagbibigyan ng mga activities siya. Pero di sila ano. Tapos ang naramon pa, na nagbibigyan si Daday, tapos nagkakaon na ano. Ay ba ini, pastura ko si Daday. Panggi, nagkakaot si Daday na anuman. Alam niya may tungkol, may tabo. Alam niya may tabo itong sa loob. Nagkakatulala lang. Kita, nag-aanda ka yan. Pero may ilaw sa loob. Alam niya itungkol, sabi ni Daday. Kaya niya kita rin buksan sulit-sulit. Uminulit na lang yan kami. Ang isip ko ngayon, bago ngayon kami makulit, maka-istorya ko lang ngayon, ano magpilingan kami. Si Dandan ang nag-iiwas. Para dahil siya ano. Pwede siya mag-ano lang, ano maaawali lang ng aking siya, ano ba yan, dahil na siya pa. Siya ang may mali. Kailangan nag-iisip ang mga aking siya at paan. Siya ang nag-iisip kaan. Siya ang nag-auga sa kanya. Alam mo kung ano ang nakakalala ako sa iya, ang nakakalala ako, mas yan ang mga nakakarang, may inggit silang lang. Araw pa naman niya. Inggit. Na imbis na magpakasalamat siya, ano matulong niya may nakaginhawa. Inggit. Ang ano ko, diyan ko lang natindaan, nakukuha ko ang ama, nakataano ng araw. Bakong malik ng mga aking siya, bakong malik siya. May malik siya, kita mo malik siya eh. Kita mo din siya, may malik siya dahil doon sa pag-ano mga pinaistar niya nga mga hanggang ina. Yun lang ang mali niya. Kung alam lang niya na magkakaiba ng problema, eh yun siya makunin. Ang pinisip kayo, siyempre tubang ka. Nung palagay yung loob mo na duman sa siyempre, duman pa isa, tubang may balay man, ano, yung mapaiba pa ang ano, yung na lang din ano. Kapalagay man suso, isip ka sa ano. Kaya lang, ang resulta, pag ano kang hindi, di gawa ni Dandan na issue, yun yun eh. Kaya, dahil nagka-araw ba ng mga aking siya, dahil din sa iyo, bakong walik ng mga aking siya, mali niya, kasi ang dapat na ano siya. Sa anong pag-ano, kaya pinag-utak ka, ano ang problema ba tao niya? Nakaka-araw lang ba? Ikapit ko si Dinday, Dinday, nagka-extra na ba kami yan? Hindi ba unang mali yan sa akin? Sa this is the way. Dahil, si Giri, ako po, Giri, nagkaroon ako ng ngayon. Dahil, yung matibisis ko kayo, kaya nila sisimba. Kaysa ang sala. Sa iyan, sa impiro nag-aano sa iya, nag-reach out sa iya, pero siya, dahil siya nag-aano. Ang kinibos ko yan, pataktan niya ako na to. Nag-reach out ako sa iya. Mataan mo lang kita ako sa inyo dahil siya, igwa siya. Kita ako, kung ano ang mayroon ka mo, kita ako. Mas kita niya ako pag-intindi, hindi mo ko pa rin yun. Nag-reach out sa kuya yan, magpasalamat ko kung ano. Dahil, kaysa yan sala. Sa kuya, sa iya, dahil nagkakaaraw pa ng mga ano, ang sitwasyon. Pero kaya nagsasabi ko, maabot ang panahon mga maikot sa tulong. Kaya pagkaano, kaya ipatutaka, anong problema ka ini? Araw ba kaan? Anong po nagkakaistorya eh? Yun yun ang ano na anuhan, kaya ipatutaka kung ano ang problema kaan. Kung nakataan ang sitwasyon kaan. Isang, ang bilog na ano na lang, ay naano eh. Ay naano. Kung naano pa eh. Kasi kung bago niya sala, kung ano niya, dapat suportahan niya ang tahan din. Nangyari na sa sahod niya. Tapos bibubuo na naman niya na kung ano-ano mga pag-ano niya. Pabayad, kung ano. Tapos tabi-tabi lang kung ano. Eh, nagkakapon ng isulahan kami. Sabi mo, ano na, kumusta na, tuloy-tuloy pa rin trabaho mo. Inumayan kita, bigyan mo ni Pinanta. Okay lang yan. Ano ka lang, tsaga-tsaga lang yan. Dahil palagi nagkakaroon sa iyo, ituka. Tapos sabi ko, as kasumuan na magtutuka, alagaan mo ang trabaho mo. Sabi ko,
year na ako kan kung kampo ko mali. Tadi ba may year ka mo na yan mo. Kung ano ka second hand na yung ako kan company na anuhan mo para makaumpisa ka. Yung mali yan dita, mahuhugat na ang mga maaga ang mali siya. Sinabi-tabilan ko mga tinarang-tarang ko kasugma. Tinarang-tarang ko kasugma. Sabi ko, nag-ika, ang ugali mo na pirmi ka sa barkada, umudong ka na. I-focus mo ang sarili mo sa pag-unlad ng sarili mo. Kada pag-abot ng panahon dahil ibang matawag sa sarili mo, kundi ang sarili mo. Sabi ko, umako ka sa second hand, ako kang tapos tigilan mo ang barkada mo mga ano. Tapos pag-abot ka oras, tumulo ka ang pagpapakilang dito. Nagmamaulo ka, pagpapagalan mo yan. Tapos ipapasara mo. Dahil ang pwede, lalo na kung magbukit ka, umudong-udong kang magpapakaramhan mo. Yung maya ika, yung maya. Kaya kung ano mo si ano ba, ano ba, sa ugali, kaya kung lang ang pili, kung yung timagawang. Kaya kung lang ano ka. Pwede naman ang ano, kung isugan niya, pero dahil magpapakabilan kung ano-ano mga inakin. Pwede naman ang pangisugan ki ano na mag-ano mag-isip pa. Kagaya kang pagkakaroon ko. Kaso sabi ko, kung mako ka kaiyan, i-focus mo dyan na mag-inano ka, mag-income ka, tapos mag-ipon. Dahil ba kung barkada, mag-ipon ka, mag-ipon. Kaya dahil kaya kada simana, pagkaka-istorya mo, tanganin, mag-ano siya eh, mag-ipon talaga. Mababakan din namin na ang tignan niya ng mga September, October na yan. Mababakan din. I-renovate na yung ano tinda, yung Jollibee. Sabi ko, okay lang yan. Kung makakuha ka tinulugan mo na motor, makapag-movie ka, kung hindi ka mababakan habang nag-renovate, may movie ka. Yung ano ka, kaya kung yung kaya maumpisa, sabi ko, bilisan mo na. Para makaano ka. Kapag bumubukod pa na ngayon na nag-ano ka, dahil ka man maasahan nila mo, at least alam nila mo na may obligasyon ka na pinubulugan. Pag nakapag-movie ka, yan ang tayo mga nagpag-iingawan ka ako na kada sweldo mo, ako pa nung sinakuha si 500. Kada sweldo mo. Yung maya kitain mo yan. Yan ang ano, hindi ko magparaiyos kuya, kung dinubuhon mo yan. Yan nga sabi ko, diba sabi ko sa iyo, baka uli mo kung kailan sa kuya maasahan. Tandaan mo ang ako. Pinaparaan na yung ganit ko ba? Eh kung man lang saan yan, ang ano paan? Kanata ba ba? Ikaw mo, nataaram niya kung ano ang nangyari ito. Kung natahain, dahil niya aram, pirang years, aram niya kung sa iyo lang duman, na dahil nagdalang mo sila, dahil niya aram, imposible hulun kung inasiya, aram niya ang haba kung sa iyo duman. Dapat aram niya ang, dahil siya aram ang gamon niya, di ba? Dahil niya aram kung ano nangyayari ito kung nasa iyo lang duman, dahil siya aram. Kapan ko, aram ko nakakampan ko siya, kawan mahagat si Diyos, aram niya na, kawan niya, that's it. Tapos, dahil niya pag-aaram, niluman siya sa eskwelahan dahil maduman siya kung ano lang. No, kulang kasi kaso niya ang mga tao na ito, na nagduman siya sa eskwelahan, naman niya na akin na rin ang dalawa. Diba? Dahil naaram. So, dahil naunang ang pagkukulang niya, bilang ina, yun eh. Ikaw ba? Nag-i-eskwela ang akin mo, dahil mo dahil may dumumang sa eskwelahan kung anong problema. Dahil, diba? Oo. Kaya, dahil mo mababa, kaya sabi ko, kaya ano yan, kaya inaano mo, pag nagumanda na ano mo, sila, nagumanda si Nano sa balay, Linda,
anong video mo, ano kayo ganyan, kung paano, ganyan, ganyan. Tapos, sinalo ko ang nagkakit kasi siya nainis niya kung ano ang mga sitwasyon nila niya. Diba daw? Kaya, ano, ano, dahil na, dahil ko siya pipupunta, dahil ko siya pipupunta, dahil ko siya ano, tamas iba ko, dahil na ako siya sa eskuya, ano ko pa rin siya eh. Dahil ko siya pipupunta, kaya lang, sa nangyayari niya na sinabi niya yan na ano kaya sa inyo, dahil ko anan, siya ang may dapat siya ang mag-ano, i-open niya ang biro bago ano. May ano mga may ano mga ano nangyari sa iyo, may ano problema sa kanya siya na ano ba yan? Issue ba rin naman yun? Ay, sorry ako na. Ganun lang naman yun. Ang mali din, kaya dinalidali ko man sinisiya kasubak ko. Ay, kaman ka ako, kung balik mo ano kayo. Ang mali mo. Ang kung balik mo kasi, nung mga panahon na nagtrabaho ka, mapasta ka, kami daw dyan lang na si ganito kay 500 na bayaran na. Hindi ka nag-iisip na ang taong ito, dahil itrabaho, isusuportahan na ito. Nag-uwi ng karamtaran ka, yung mananagal pa piling may patagod na pina. Itrabahilan mo, gano'n pa piling may patagod na pina. Habang umambi siya, katamas si ako man, umaga na ako paano. Tapos guna ko sa kuya. Diba? Sabi ko, yan lang ang mali mo, balik mo yan. Kapag kanilang kang James, kang ina, kasama mo pagpa-istaragan. Natural, sorry kung ka ito. Sumubig ka ito. Kaya ano, tapos tawag mo sa 6,000. Pumunta ka kaya, pina-istar mo ito sa tubig. Para nung umabot ng 20 minutes ang gastos nito ka. Tapos kasama mo 6,000. Normal, ang dadalhin ito. Tapos, sisingilin pa, dadalhin mo muna malagay na pinta. Pataugahin mo na niya ako yan eh. Imali ko, pataugahin mo niya ako yan. Nang nagbago pa sabi ko pa, subalay na iyan ka natin. Kami tayo nang nagbabayan.
kuya, hindi mo sa akin na. Kaya alam ko na may mali siya. Si Lucia, alam ko na may mali din siya dahil di mo din sa kuya. Pero, dahil nangyari ako, sila kaya suma, ang 15,000 mo na utang siya, kinalimutan mo na. Ba ako, ang nangyayari mo yan, sukutan mo sa kuya na 15,000, ang bumabalik sa kuya mo yan, dubli-dubli. Dubli-dubli, kaya tapos na yan. Dahil mo na pag-isipon. Diba sa katay, dahil mo na talaga pag-iisip. Sabi ko, dahil na sa kuya, ngunit sila mo lang, talagang dahil trabaho niya, siyempre makulungan ang sabot niya na yaon siya sa kabitingan dahil mo lamang pag-iisip. Nasamantalang ikakang-inod, hindi mo kami kang magpabalay. Yun eh, ang tungtulod. Hindi ko ang nagsisiya, ako na sila mo. Alam mo siya, yan ang makakalo sa inyo. Yan ang talaga, kaya siguro sila ang gagalagin sa inyo ni Ano ba yan. Sana ka ang pakilan, ano ba hindi na mag-isulya ang kakakalo kami na ulang isip. Ako mag-isip, kasi ko sa ulo mo yun. Kaya hindi yung problema. Dahil yung problema, kasi kuya, ay yan ang problema. Yan ang sinasabi sa iyo. Dahil yan ang problema, dahil mag-isipon, dahil mo lang halin mo na kung ano ang utang sa kuya, halin mo na yan, natama mo rin sa iyo. Dahil ka nakakasip. Kundi, itong sa una ito, kaso nasa kredibilidad ito, asikasuhin mo yun. Itatawag ka na yung James Kipira. Pag itong isang libo, kada. Kaya mo naman manayan, tapos ka na. Bakong ano mo lang yun. May utang ka ba doon? Kapag istar ninyo ito, lahat na ulo itong bagay. Kapag pina-istar mo mga anak, so ano yung simple sa isip? Kung nag-istar ka mo sa hotel, pina-istar mo ito, baan na sa 25 mil, 30 mil ang binayaran ninyo. Isang natapos siya, tawan mo sa isip. Sulilang kayo, sukulin. Pag pinagamit natin na nasungka mo kami. Diba? Pagkabilang mo sa kundi, ay, meron kaya, iyan ang ikuwaran ko sa inyo. At pilit ang araw pa yan. Ano ka pala stress? Wait lang, ano mo yun? Ang kasuon mo yun, tangan yun, makakas dahil ano, kasi kasuon mo yun, dahil ano ang problema sa ko. Yun na lang kasi kasuon mo. Dahil ito trabaho, may stress din yun. Sabi ko, kung ika-stress, mas lalo yun, dahil kung una mo, dahil hindi. At kung yung kausin, may pira yun. Kaso yung tinawag sa imo. Kasi, kaya nangyayari sa imo, ano pa yan eh, sabi ko. Kaya lang ako, din ako mag-iisip pa. Ako, din ako mag-iisip pa. Ipinapasalamat ko na lang yung sabi ko. Dahil kahit pa paano, ang bumabalik sa kuya, dubi-dubi pa. Sabi ko, ilan ko? Kaya kagabi, sabi niya, asikasuhon mo ito. Para mo ang James na bayadan ito. Kung pera ang agad sa imong turisma, bayaran mo ito. Kung tutusin, kung sa hotel ka mo ito, mas na pa. Hindi kung ano-ano. Ano ang ko, yan lang ang problema ni Cecilia. May mali si Cecilia, may mali si Danda. Yun lang ang
cum laude, nag-graduate na sabi, mag-aaral daw naman sa ano. Dali na niya, pigirit na ako, sabi, wada, madagdagan ko. Sabi ko siya, ako pag naman mo na madagdagan ko na. Ano pa namin niya, ako sa araw kayo na sinusunod lang. Kung parang ako, ang kadit ng bigas ko, niya, ang tinatawag ko pinapamag, ano, kasi ako si mama. Ba, nilauban ki, kunyan, buk-buk subanin na. Ha? Kasorin, eh, nung sa kumya, hindi ba nila nagkaroon? Hmm. Madadaanan ko din ang sumigalit na galit na ang oo, kaya nga ako nung daw, nagkataon kasi ako nung daw, nagpadala sa kanya. Iyo, yan din ang mali din, alam mo? Hindi, ano ba hindi? Alam mo ba, di ba si mama ay nagpanggiyan sa Manila, pinalagaan niya. Di ba nagparang, di ba iwan niya si mama? Kaya ito na ginawa ng mama. Sabi ko nga kay mama, ayaw na ka ako para isip, sa araw kayo yan. Dahil pa paano, nag-iwan ka kayo, lahat mga kulong dito sa inyo. Pag makulong dito sa inyo, bakit yung pagmano sa inyo? Pag makulong dito sa inyo, ay pag-ano na. Kunya, nakulit ang dami, walang ulit ang umuman. Tapos, nag-irit na, ano, okay na, okay na daas istorya, na makasit ang pag-aaga. Yung pag-aaga na ang naman, nangisunod ng dami. Hindi ka naman kasi, oo, hindi ka naman kasi mama, hindi ka namin na kuma, hindi na lang ang nasa pagkakamot sa iyo, kung ano ang dapat ang yan. Kapag di ka
yun ang yun. Puro may mali. Puro may mali. May mali siya. May mali umos siya. Kaya nakikita nila kung saan ang sa pira. Ayun ang mangyayari yung finishin ko yung isa. Eh, yung sinihan na buhay. Tapos may pira man lang yan. Ano kaya man lang ang tama naman ang kanyang anak. Dahil ano na finishin pa. Kung ano ang utang mo dumaan, ano ang bayaran mo dumaan, asikaso mo na yaon dyan, nagpapakaano pa rin. Ano mo, ang ako mo, napapadala sa inyo. Pag hindi ka na gusto mo ipapadala ka na mo, kung ano ang problema ka, kung matapos ka, ang mapapadala sa inyo, kapag nakakapos ka magpipira na, yaon si daday. Taraman mo, magayadan na. Minsan taraman mo si daday. Daday, bayarin na lang daw ito siya ng pagkakamin ako. Kamahin din ang problema. Problema pa. Sa estudyante mo si daday. Ang ibisiyan na minsan talaga, ang ugali mo ka naman sa paano yan. Pag ako bilang, dahil yan, ay nagpakiram. Kaya nasa, maski ako, iwagan ako ka, hindi mo ba kasi, kung ako dahil sa mga nila na, dahil siya magkabalay. Hindi talaga, tapos kakas ka magkapagano. Ako lang siya. Oo, ako lang. Ako lang. Nagtatrabaho siya, ang mga aking niya, kung may damdam. Pauuwag na ng gano'n. Dapat nga ni Penny siya, kaya ang tinatabi ko, ika, dahil ka ang matuwa, dahil ka naman karaktulisan, basta may mali ka, kung itumuwang ka, magkalimutan ka mo. Nandali, o ano mga kasunod, mga kasi kasunod, mga hindi ng problema. Yun lang yun eh. Ang kaso, yun nga, nagkaarawan kayo, saot ka, ang mabuman namin ang siya, pag mga magpara, kung stress ka, kapag nangalawan tao ng namin, sobrang tulong sa kayo. Kaya lang, ano pa ang di ka may mali, kung anong pagkabit ka ito, ano na, kasi katulong mo, hindi matangan matapos na. Yun lang yun. Estudyante pa ba? Pinawainan mo ako manali. Ako na ako, ikaw ang gagawin mo, lalo na pagdating sa pira. Ako mali yun. Kung anong hindi mo mo, hindi mo sa kuya. Kaya lang, nagpasalamat na lang ako, kahit pa paano, yung utang mo, dubli-dubli, correctly, apat na beses ang balik. Kako, yun ang inano ko sa inyo. Kaya ako
sabi na kay Pia Cruz, si Pia Daa, si Marie Ilpi, tapos si Lourdes, tapos si ano, yung mga grupo ito, pinasada ng dumanda kasi siya sabi na, siya na kagasin. Ayun lamang na dyan, sabi na siya may patago ka. Kala ini, wala ini siya, no? Pinasada, kaya pag nung nag-iinuman na yun, pag sabi niya, oy, pag nainisinde ka, nauli niya, hindi ko si naka-alam lang mo yan. Kaya sila nagkakasulong sa kuya. Tao na kaya eh. Oo, alam ka yan. Tapos may ano ko kaya si Dan, sabi ni Dan, pag nauli man kaya, hindi, ano ito, pare-pare, ano, hindi ko niya nasisinig. Kasusuko na, kaya din ang ganda kayo kami namin ko kaya. Kalahin talaga niya. Kaya alam niya, ba ba kayo siya, pinano, tumindain, ang ano, talahin na sa ugali niya. Kaya tinaramdaman ko ang banggi. Sabi ko, pabalik ka na ako, ikay siya, may kamo parang balik na ano pa yan. Nakita ko ang nangyayari, tumindaw na siya. Dahil sa ugali ko na yan. Sabi niya, wala. Kaya, hindi. Oo, ala, ala, ala. Sino pa? Siyempre, ang tao, dahil mga ano, natural, ito gusto ni Bakit. Sabi ni Pia Rose, pag kami mag-istoryahan na, sabi ni Pia Rose, hindi kami tumasi, hindi puti, makuna, maano pa dahil sa panig. Matagas pa nga, matagas pa nga ito, panig kang buwan. Kala, ano ba nga ito ano nga ito, matagas pa nga ito sa panig niya, ang buwaya. Talaga tulog ka na ka. Dainang ba, kaya kailan nila ito kumain. Dainang ba, nasubog na sila eh, dahil makasusubog ko yung sinibulas. Ano? Pero ba, nakita mo na pang fiesta, di ba nagpulit siya ng fiesta? Kaya sa iya nagparansin, kaya sa iya ano, di magtulungan sa iya na may magulit sa iya, dahil no. Mas kinialis oo, sabi ni Tia Rose, sabi niya ang grupo, hinayaan niya sumuna pa sana. Sabi niya, sumuna pa dahil sabi ko, balat kang buhay. Sabi ko, "Tunay ka susumbungan na siya na araw ka ng nando sa inyo." Okay, okay. Okay, alam ko kasi, di mas pa rin natin sa isang kulay.
Invest ka pa rin sa amin at least ka pa rin. Invest ka pa rin. Nakakaya makakaya ka sa mga nila pag ano na. Basta nga niya, paawag mo yan pagka umaga na nakaling makarali na yan. Minsan niya kapuro, pakastan mo yan sa karali pa. Kaya na sabi na, hindi ko ko na yun, sus-sus tapos kayo nagkakampiyes kaya pag kampiyes ka, hindi magpasikugdaan naman sa FB sa balay na talaga ang iwanan na sila ang parang yaw. Ang mga ano ka, yaw niya sa mauna. So, kalahin, kalahin ka gano'n kung lugar ka ng pag-ano ka, hindi naman. Hindi ko ano sa akin, ano ba mga hindi ka niya ako ang mga ano, kaya ikaw ang pwede na hindi white one, kaya ako ang mga ano, para hindi sabi niya lang, send ka. Yung sa kuya, yung sa kuya, may mga balay. Ano na eh, dari naman na, ano sinataan, pero hindi ko na ba, may maarami, madlap naman, hindi na kung ano sa malalayo kung ano ka, siyempre, mga tao, ano sa inyo. Kung kasi hindi ka lang ito, isisindan, pero ano, yan, just makulat ka. Lalaki, pero hindi ko ba nakita mo ang isip ko, hindi ko lang kasi inuunahan ka na eh. Tama, hindi ka makadiskarte. Para ka makadiskarte. Yun yun eh. Ano talaga, may ka nag-ano, may ka nag-ano bang nagawang feeling na mautang sa iyo.
Mm. Mm. Hindi nga maano na eh, makakalis na eh. Parang, ano naman ako nung mga nang balik sa vaccine. Okay na. Hindi. Ano din. Sobrang kakaano din. Kasi pag kinausap mo talaga, ano, sobrang nakiki-istorya na talaga eh. Yun yung mga konsumidor.
Aram, ikaw sa bibat Trinidad. Aram, ikaw sa bibat Trinidad. Aram, ikaw sa bibat Trinidad. Lord, in Jesus' name, ang natin ng maraming kumbara sa kapwases ang nakawa nila. Ang maraming manalo ako dito ng natin at magkakaroon ng maraming kumbara sa kapwases. Lalo-lalo na
ba kita? Na dapat mong ginawa. Score. Magkaraon. Tapos na kang magkaraon. Tapos na kang magkaraon. Tapos na kang magkaraon. Hi si Mamay. Ito naman. Iwan si Mama. Oh, si Mamay. Naon naman na. Ada daw. Ano giribukan duang gurang. Day, ina ka daw sa magkaraon. Anong pigsira ni Lindo? Sira na so mga binuso ni Jason. Prito. Si Papay, anong pigibo? Day, ito main na ngayon. Ano inom? Lagi nang nadangan eh. Ano na naman na inom? Sus Maria. Pero hindi man nag-aaral pang panurog. Pag ako naman sa kabasan yan eh. Aw iyo. Aw iyo. Sawaya. Para inom. Sawaya. Nagdainan tigog para inom. Puro inom siyang inom. Ano? Walang mo na dahil ito kaya pwede na mag-inom. Sawaya. Nantigday kag para inom. Burang ka na. Ano? Walang ko na dahil pwede na mag-inom kiala. Hi si Mamay. Nag-ano si Mamay? Kalat lang. Ano na daw? Ano na May? Kumusta? Okay man. Ano mo kan bulong? Balikat. Awin, bigyan ko. May maray-rahay? Ito man kunya rin ita. Di para kasugma pa siya na. Aw kasugma pa lang kasugma ka lang nagpuon? Oo. Nag-inom ako kasuban nila. Subang kong aga na nun yan. Oo, sarong beses kada aldaw? Dua. Duwang beses aga banggi. Ikuti sarong saro lang. Yan na saro lang yun sa pagtaranglay yata yan. Yung sabi ni Miralyn yung sa pagtanglay. Pero yung sa duwang beses yata, baad ang duwang beses ang tapos yung sa saro, yung vitamin yata. Vitamin C na saro. Oo, ayun, vitamin ang nasaro. Pero sana magpunyan para matuloy-tuloy ang bulong. Sa pagtaranglay-tanglay. Tabang ang sa pagtaranglay-tanglay. Pero kailangan kaipuhan mo talaga mamay magtagalakaw-lakaw para ma-exercise ka sa totoo lang. Kasi yun lang naman ang
Ha? Ang lagaw ko po. Ang lagaw ko sa lahat. Hindi sa lagaw ko sa pasan. Oo, arag lang kaan. Okay lang yan. Huwag talaga, basta kaipuhan, ano. Tapos yan na, ni Dandang na kinausain mo dyan na, gibuhon mo yan, yung pang-exercise ka mga takyag mo. Ang iyo, kasi makakain. Yan, Trabaho ko yan. ha? Saan ka? Yan Ano ang, sa una naman taday? anuhan mo, anak. Kunyan, pang-exercise, para makaano, kaipuhan mo yan eh. Yung sa pag-exercise, yung binakal ni Dandang, na pag muan para may, kaipuhan talaga eh. Ha? Ano na pinakalidangdang? Kuya na pigkaputan pag nag-exercise, yung yung garbato. Iyo. Yan, pwede, yan eh, maganda yan na anuhan. Iyo din yan, ang mga nai-stroke, yan ang pagkatao na na para mag-exercise kay. Para yan, pagkaaga, yun ang gibuhon mo. Pinanay ko kasi kumaaga pa. Oo. Yan. Ano yun na sa ko kaya nasa takasusakan inot. Nawala ako inita, lang ni Vicente sa inyo. Yan, number 1 yan na pang, sa mga pag-exercise. Para makaano ka. Yan, digdi, mga pigaresita sa mga nai-stroke, i-exercise mo kaan. Tanganing Nag-anos papay? Nagmamama. Siya. Ha? Tapos na. Ano ito? Puro ka mga na-gin, pagkabagin. Ayos na. Pagkatulog. Ayos na. Tapos na. Doy. Ang pigkag ki suwa o Pislatan ko ang talinga ko kan. Dali niyan talaga. Bukbok din sa moya. Ay, yan. Iyo. Dapat kaya na dapat mahali na eh. Yung, ba yun? Yung parang kay hinali na? Dinara na naman sa ibong? Binuntat sa pandabi at sa nagasulo ang ibabay mo ito. Suloon. Akala ko darahon sa yung mga ata. At ako nga sa pandayan pa, suloon na tuman. Iyo. Hindi tata, maano dyan. Iyan, kaan. Iyan, kang bukbuk dyan. Kaya yan. Sige, guy. Iyo, sa paroy yan eh. Nabukbuk sa paroy. Sa mapagal, dayan mahali ta. Pero may magkakabukbuk dyan ang mga ipuhang kaan mahalik talaga. Maanuhan. Sa Lunes, mapapuun na daadumang pagpaano kan isip ko, sabi ko sana naman sabi ko sana maanuhan dahil mahali ang kitubig sa bata bulod. Yan ang pag-iisip ko. Sabi ni papay mo, bagay mo na daan dito. Ang ko lang, ibig ko sabihin, yung tubig ba sa bumbahan, na dahil mahali ang kitubig sa bata bulod. Yun ang pag-iisip ko eh. Sana dahil mahali ang tubig sa bata, di ba, pagka araw ka mga bulod ba, matuyo ang kitubig, yun ang iniisip ko eh. Sana dahil matuyo ang kitubig. Ang aning tuloy-tuloy ang tubig. Bagay, kung maharali sa salog, okay lang yan. Mas may tubig. May tubig, kung harani sa salog. Kaya lang, yun lang ang dyan. Sana nga tuloy-tuloy ang ang kitubig. Para sabi ko mapunan magkunya ng
tubig, maning may panglinis na kan tubig, ay panlinis kan anuhan, tapos may may kuwaan kan inuman, kan uri, Ayun. sa malinig. Yan lang ang ano doon. Tapos na si Papay mag-inom. Yun na. Magpapay. Oh. Tapos ka na mag-inom, Pai. Ano? Para, tapos ka na. Tapos ka na mag-inom. Awit ang pagkamanggi, parang nagpagaling sa kabisan, pag makulugon ang lawas ko, ang nag-aabot ka na awot, nagbibigay ko tayo na awot na tinangko ko sa pawilyon. How iyo? Nagibo ka sa bagan, yung simple, makulugon ang lawas ko, nakamasana pag mga tubog libaray, mga higi, sarong sito, sarong basong limonada. Kaya pag kumasagari masana sobre, Na ano pag-gibo mo? Nagpaano ka na? sa tabasan ako, Nakapa-arado ka na? ni masabugang nagibuno ka sa buwagan. Kaya nga, Pinantraktor marado, ang pinabarinahan ko ng traktor. oo. Ano iyan para pag mas madali isahan traktor kisa sa arado, no? Napag-isip lang kung para ipaarado, tama mo na kailang marina itong marina ta Para presyonan natin ang arado. Hindi ko kanyang kubi pa marinang pakiyaw ko. Ang ikitaan bayad sa pan-arado itong marina supig pa, ang traktor na pagparinahan daga. iano muna, ibarina muna bago Dahil na, Kailang, sabi ko, di nga naggamit pa ang traktor magadigdi. Kay inuli, kay uli. Ngunyan, pinang-traktor, pinabarina ko so ko yan. Ako nagpagrintabay pagkawan, tapos hindi tinaago talaga. Kaya pinang-traktor kay sa pataan inuli, doon. Ngunyan, kan patapos na, niya ako pinang oras niya ako si William na, ganyan. Pinang oras niya ako na konsumo. Yung mga boy, city media, epic kwenta. Samantalang, naman kayo uwi, maski paray naman padling, tatlong present. Ngayon, ang oras, 200. Kaya pa kung sinuli, niya ako ng oras na kunyan, city media. Pero akong oras na ako na, pero akong bayad ka oras. Nga, malibog nga, 220. Tamo yung ano yung ituto, 250. Hindi. Ang traktor ka ito, di nga napag-usap na ikot niya sa iba. Samtala niya, kung 200 masaraan, oras kang uwi. Tingin ka, nanlay ng istorya. Hindi ako paano ka na kunya na, di niya ako okay. Dahil taga manakot kan pambayad. Subok na sabi ko niya ko na so dumasan ko niya kung may kapot ako na pampabayad kisa limang mahawan. Tinatangkap niya kung umako. Di pinahit ko na sa trato. Ngabi ko na iunay ko, isus ko na si awot sa imo na pagirilig ko sa kawiyoy. Kasubok mo. Bigyan ko naman. Gusto mo kang mga awot. Pwede sulok ko ulan. At putong naman, ibutak ko nung sa kawiyoy. Sabi, nag-ibog ng buwan sa buwaga. Dahil makakot ko mga awot na ipigilig ko. yan o. At tirutig ba kang pagal? Pero big, ano muna, iba ay ano mo sa ibang tao. Hindi mo sa pagkawa, nagbayad ako. Grabe ka nga. Oo. Nag-abot ki kunya. Kunina, doon tawag bigbayan na ito. Inabot ki apat na daw. May apat na lumay ka ba nga, isip-isipan na ano daw, 500.
Yan. Ipipiyagan ko niya. So ako, di ako niya tumaan tatlo. Dahil Mhm. yung mga tatlo na anaw, tungkol sa tawag kabasahan. Mhm. Ibig para akot mi sa gani si no bibi Mhm. si Gigi nagtapang sa ko. Mhm. Hindi ko ko pa kito pa duwang bukang pilapil na pa sa pawis ako. Yan. Sa kanya ako. Pag-ibo ko sa bukan sa buwagan. Ko sa gilid na grabit, ako ko sa dewan mauma. Yan. Dahil pa Yes, mauma. ako sa kanya ako, ito mga nagutong ko na so sa doon sa okay mo po yun na duwang palabilaan nagasangat na awot na Yan. grabe pang ipili. Mhm. Di man ito matapasan pag ito mahali. Mhm. Yan. Yung sa agang ibuhog ko. Pero so sa buwagan ko, di ka man ko sa mag-uwa. Yan. Aw. Naanuhan mo na supig sa buwagan. Sa buwagan, anong lubog ko kanya kung banito. Kung pwede pagpatulog na kay kinipon sa buwagan. Mm. Sa akin na tungo ko naman, tunggong pilapil na tampak sa kuyuan out Jesus worship. Hihilid ko sa Sige, sa sa pahuyhoy. bata mo yung kuta, iligid ang bakuta. Ani, masulo. Yan Mm. sa sigan oran, Iyo. hindi niya ako nang ulo. Nanginipo ko, kasta ko daw pag kinitan naman sa kuyuy. Maalang man yun. Para ako ito naman masagit siya kuyuy. Tangani, hindi man masusulo. Oo. Kaya maaano, talo sigan uran. Siyan oran mali lamang naman sa tao na mautot ko ang traktor ko di aman ko na sa buwagaan Mm. na pagkasapwag itong ko ito maski mo oran Oo. aliyong ko naman sa tao Oo. ilit ko naman para kutong ko Mhm. Iyo. kaya sumago ini bigibo ko sa bago nag-apon ako ba Mhm. init na natin kong tawas Oo, hindi hamak mo. Sige mo pag an. pang ginain mo kaya rin na mga gigiging Mhm. Kung sige mo an hakot, kung sige mo an hakot, hakot mo talaga kaan. Lawas. Mhm. Yan. Mm. Yan lang ang ano diyan an pag paghakot kaan yan ang mapagal. Harapot. Harabo? Sa ano? Sa ano sa harabo? Nasa harabo dahil kimadali sa paghakot. Dahil? Mata daw. Pagtawan mo ya, dahil para makasabas, dahil kapatulong daw, Oo. ang pagkakot, Dahil kimad. magkakot sila sa itong awot na ito, Habo sila mag. magkalubong sa lugi. Iyo. Harabo mag harabo dahil kinadali. Kaya ko yun eh. Uwag kayo niya ako rin. Yun talaga. Dito ko lang. Dip lang ang sistema kung harabo may harabo mag habo magharakot. Basta sabi ko, makasabog lang ako. Dito ko ito. Dahil sulong. Kaso nga kung dai nag-iinit paano mo an masunog na dai Yan ano. nga eh. Pag-isip ko na sakripisyo ko na natin para kagutunan. Hindi mo sa boyo. Kuya ng mga aki pagpahakuton. Isay. Si GJ, si MJ, si MT. Sinte. Hmm. Sabi, dali. Mag-ipagala sa iwasan na magkakot ka na awot. Siya maghakot. Iibangan. Magtabang ka kay papay. Pero may kapig ka tawang ki. Magtabang in may grade na pinatong awot. Nagbayakan. Hindi na. Dapat mag May panyago sa imo. 5. si JJ ng si MJ, magtabang ka mo. Maghakot. Kaya kami di dahil na. Ha?
Eskwela kami. Pagkahapon pagkatapos kan eskwela. Ha? Pagkahapon pagkatapos kan eskwela, maghakot, magtabang kay papay. Itabi. Paghakot. Mga uga ko noon. Ay, dahil maghinuga. Dahil pwede na hinuga. Gambo si babay. Ano? Patawag ko. Pagpigili ko. Pagtamang nawot. Nagkukikawit na niya ako, Gigi. Ano? Mali pa si Vicente, may guyod na daw duwang uhod. Nasa kuyat na pa, pinagtamang ako sa imo. Pagtuhod akong kulot nun. Lingon. Yan. Kaya, kadit ka parang mahakot ka mga awot. Ang bunjay. Tabang. Hindi mo nagmasariyan. Sisay. Si Bunjay. Sisay na bunjay. Sige, kasi akin ni Siguro ni Bibi. Dahil maasahan. Di masaka. Usla unong. Ay, sa bulis kaan. Mata ka maghinusla. Kasi kung marikot ako na unang spesifik tam. Pag mahal mo siya pasan, kaway masayang sa. Kanya pagkasabab, kabasaan. May pagkumay ba ako? Hindi ako mariwiyo. Mas na nga di pag-abot sa kabasan, niya ako makalabungwahig sa dugi na muragang kita kayo ni. Di ba ba ako sa payag-pagag? Yan o. Magbulis kaan. Dapat MJ magtabang. Dahil maghinusga. Ako na unang ni, pwedeng balik tabang ko ini. Dahil maghinusga. Si papa mo, si mama mo nagtatrabaho eh. Hinusga. Dahil maghinusga. Dapat mag-ano ka mo, tabang. Para daing ano. Kaya ako na kunya kitrabangan ako. Kaya ko ini. Magtabang, Vicente. Pag daing nagtabang, daing Jollibee, daing na. Kung daing man sana magtarabang, daing Jollibee. Ha? Kay puwan magtabang. Iyo, dapat. Kay puwan nagtatabang. Nga ni, may Jollibee. Kung daing tabang, daing magtabang, daing magtrabaho, daing Jollibee. Alam nga naman na, Bata pero may pagkito parang may papay may 5 ka. Binis ang gatos niya kung grabe. ang kada 5 na tigahagad, kailangan pagtrabahuhan. Tadi sabi ko, ang sila daw ini. Papay may 5 ka, ang sila niya ko ini. 1 ko plus 1 ko pera. Equal pera. Tatawon mo ka na sila. Ikot niya to ko. Uriya. Yan. Kaya nga eh. Magtabang, dahil maghirinuga. Ano? Ay, hintan. Dahil sang gatos pag kailangan, kay kuhan. Papay niya, may 5 ka. Kanya ko dahil sang gatos. Niya ko grabe. Ang sang gatos, Ano answer? ang sang gatos, pigtatrabahuan. Niya, kapag niya ito po, aram mo po lang ito po. Kay kuhan, ang kwarta, pigtatrabahuhan. Kung dahil maghakot ki awot, dahil ano, Usla uno, dahil Jollibee. iko daw. Kung maghinusla, Lalo na si Buloy, yung ano usla. Masaya kung kapag may gis ka, dahil pwede ang Jess. may pasang kita. Sabi ko magtabang ako, may lingan ko. Sige mo kayo sa duwi, may guyod na. Pirang upot daw ito na pirang ako. Papayagtabang ako, dara lagi sa gilid pagtabasaan. Dahil dapat, Makurang pagpatuwal na yan benete. Mahiling mo na, huwag na, ulit ka mo. JJ, magtrabaho, kay puhan magtabang,
Ta ngani nag-ireskwela ka mo dapat nang tatabang. Dahil. Pagtabag sa dating klase. Dahil kaya ito kaya ako pagkaroon ng mga giro na Dai niya ang gialog sa kaputo. dai magtab Kasi sibot-sibot ako sa iso para nagtan kamusta. magtabang MJ, magtabang DJ, magtabang. Sa itaas mo kabinay ko magsig na kay Ngani dai maghirinuga, dai maghirinuga. Ta Pwede mo naman hindi nawa. dai maghirinisga. Ta dai dataan hugak na tawo. Mag-asa sa nan ang pingligo aram mira. Kita paringan ita so mo to magabibig na ugak tigbak. Tios. Wala sa tios. Ay maulo, tama yan. Dai ka mo magparahinusga, aram mo kung nata. Ta maswerte pa nga kamo. Tigbak. Ano magugutom? Maswerte pa nga kamo da kahit papano. Bako ka mo araw ka diyan na grabe ang pagkirios kahit papano. Nagkakaaramo kamo. Ano? Maireskwelahan na naman, mapasko na naman. Mapasko na naman. Sige pa gayon mo. Sa trabaho. Iyo, ang Ingat ka na lang din. magtrabaho, magtarabang kang pagtrabaho, mapasko na. Mapasko na. Anday mag-asikaso, anday magtabang, daing sapatos, daing ano. Mapas ko na, ako na regalo sa imo, tapos launong ka. Pag daing kay magtrabaho, daing magtabang, daing daing ki dapat Dahil pamasko. ang magtabang, arugan, ikaw JJ, high school ka na, di ba? High school na ba si JJ? High school ka na, DJ? DJ, high school ka na, di ba? High school ka na, di ba? High school ka na, di ba? Second year. Hamak mo, second year ka na pala, eh. Magtabang kay ina mo nang kay ama mo, magtabang. Nang iya na piguuman ni Papay, magtabang. Kapag dating sa pagdating sa ani, kamo baga intiro kamo diyan ang nagaano, kan konsumo nindo, ang pagkaon nindo yaon pigkukuha. Kaya dapat magtarabang. Lalo ka na, sultiro ka na. Dainang gad paghihinusga. Kaya paghihinusga. Parasari. Yung kaipuhan Sari na namang mahangir ka niya kung bakit mag-ibuhol. Di mahuga kung nung malato. Ano mangyari? Ano mangyari? Tapos ka ko. ano pa, di daing arano. Kaya dapat magtarabang. Lalo ka na, magsultiro ka na, daing maghinusga. Primary pa si Vicente. Matabang pagpababa, pagkabasan, sa paya. May bakit. Daing maghinusga, lalo na sultiro ka na. Ang magtabang kay Papay, magtabang diyan sa piguuma. Iyan na piguuma na iyan. Sa Indo din naman ang ang bagsak kan mga ang bagas, ang kaon. Iyan, magtabang. Daing magparahirinusga. Daing maghirinusga, magtabang. Lalo na yung sa urig, pigtataba, na yan. Magtabang. Para hindi yung maghirinusga. Tabang kay ina mo nang kay ama mo. Aning maggirinhawa. Taan hugak na tawo, daing madudumanan. Kaya magtarabang. Ang hugak, tigbak. Bari pa maski panigos, maski tios. Ano pa man? Igos tios. Hugak, tigbak.
Sa Paano pag ikaw na kung manghinuga. Inyo ko daw. An de kay kuhan magdiri ng magdiri dai magkuhan ni hinuga. Kuhan niya na pangalan ni Sibo.
What happened to the boy? There any